Ringtone, kuna wakati ulikuwa unatafuta bibi. Sijui kama ulipata ama mambo yaliendaje. Nilipata a lot of applications. Nikienda kuangalia nikaona ni kama sipati the right application. So naendelea kusubiria the right application. What's your type? My type is mtu mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 in a day, ako tayari kuzaa watoto 7 at least, na mtu anapenda Mungu. So those are the qualifications. Ziko kwa mtandao. Anitanga Wambo na mimi mama wa kambo. Leta hizo maskando uone na kupiga mafimbo. Mistari imeshinda jackpot, mistari imeenda ngambo. Buda brother kando ni kuonyesha mambo ra. Hapa ni Ringtone, nikimcheki na filio. Ujinga peleka tu kwako, mimi ni perfect combo. Na ngoja tu hiyo collabo, mahita fungeni midomo. Chezeni na washa na omo. Mimi na Ringtone perfect combo. Hello guys, welcome back. It's Martin Dean Kenya once again. Today nimewaletea mgeni kutoka US. So kabuja subscribe, please make sure you subscribe to the channel Martin Dean Kenya. Like, share, comment. I'll be proud of you once more again. So wacha tuingie kwa mgeni tuona akona nini. Leo ni mgeni mrembo, akona atuambia anaitwa nani, what she's having for us. We want to be fire, si ndio? To be sure. Teni kuwekea mic. Okay, sawa. Si dosikika. So sasa poa sana. uko mrembo. Oh, thank I can you. appreciate. Thank you so much. So what's your name? Tell us your name. Wambo. Ama unaweza nita tu Wambo Poetry. Wambo Poetry. So you do poetry? Mistari lazima. Yana sikubahatisha. Mistari zote ama ni kuna mistari za mapenzi, mistari za nini? So unafanya sekta zote tu, lakini mapenzi ndo inashika sana. Bwana unafanya mapenzi yawe lazima mapenzi, ma heartbreaks, heartbreakiwa niko tu hapa kwa comfort. Ushaheartbreakiwa? Nimekula heartbreak. Nimekulanga ma heartbreaks. Kama ngapi? 10 hivi? Hata wacha tusitaje. Tusitaje tu. I'm happy hosting you. Hosting you by the way. Na leo tuko specifically kwa nani? Tunataka kubase kwa mtu mgani? Ringtone. We are here for you. Yeah, so sure. We want to give you mistari. So this guy alini approach akasema Ringtone, ebu kwanza wewe tuambie what is there for Ringtone? Ringtone manze, vitu nyingi sana. Kwanza Ringtone nilisikia nataka mrembo. Wow. As you can see, I'm here. Nishaji approach. Anataka mrembo. Akona qualities. Na hizo qualities zote alisemanga. Hiyo launch ya Daddy Owen, I guess na qualify, na ndo maana nimekuja hapa. You have to make it happen. You want to make it happen? Yes. Yeah, lazima. So by the way, vile uliniambia about that issue nikasema paka nikufikie. Exactly, that's why nimefikia huyu dem. Na tunataka tuambie Ringtone, we are here for you. Yeah, here for you. We love you. We love you. I love you. Already nimefall kwa yeye already. Sasa mbona uliamua kuendea Ringtone badala ya kuendea watu wengine? Mbona tu Ringtone? Unajua hata wewe uko na mrembo na kuna mrembo mwenye unampenda, si ndo? Sasa mtu anaweza kuja kuuliza mbona umeamua kumwendea? Siju akona qualities zenye unaona zinakufurahisha zenye wengine hawana. So mimi akona qualities zenye personally ananibamba. Ile kabisa. Ebu umesema wewe ni poet. So nikuulize kuna wakina Ringtone, umesema Ringtone umemkufia, si ndio? Ati ikipenda imependa. Mbaya. Sasa sasa hata mimi nikikuangalia naweza sema nakupenda juu ya kitu fulani. Yes, roho imekubali kupenda, lakini kuna nakupenda juu ya kitu fulani. So what is inside Ringtone yenye umeona kwa Ringtone umekuwa mkimkufia, unaona tu this one I must make it? Okay, me one thing, kitu yenye nampendea hakuangi more into ladies, unaona? So, at least hata maybe anaweza fall kwangu, hatuwezi sumbuana. Alafu tena height, najua watu wengi wako na height, but mimi ananibamba. Anakubamba? Ako na height poa, color tena.
what else, na confidence yake mi upenda. Na Ringtone anapenda kuongea sana sana sana. Na hiyo kuongea maybe wewe huwezi taka, maybe ama unapenda hiyo kuongea, unapenda mtu anaongea sana. Mimi napenda mtu anaongea, si ati tunaketi tu hapo chini alafu tunaangaliana. Unajua kwanza uongee unanibamba, unanifurahisha. Sasa kama umenyamaza usimia admin taboya motivate mpaka nikutibu. Hiyo nayo lazima akiwalai. So ulianza kufia Ringtone kitambo ama ni jana ni juzi tu? Niliingia tu kwa industry. Nakumbuka hadi kuna tema kuja chuo yetu high school. Alikuja shule. Singemwambia hiyo time. Sasa hiyo time mademo alikuwa tu all over him. Sasa unaona plus tena nilikuwa kayang. So wazai hapo wangesikia nangeniliza kaa nasoma ama wapi. So when was that? Ilikuwa lini hiyo mwaka? Ukiwa form which ama? Nilikuwa form 4 imagine. Nilikuwa form 4. Sasa alikuja hata ungemapproach. Sasa unajua yes ningemapproach but shida ni madem. Unaona sasa ukiona like mseka yeye wako tu all over him. So hadi before uende umwambie hivi na madem tu wako tu hapo Ringtone. So uwezi enda ati hapo kwanza ile mioto ya high school. Si ndio uwezi. Ukiona tu kasalebu kadogo bio kabisa. So umemtafuta maybe kwa social media, kuna Facebook, kuna WhatsApp. Mimi na mstalk. Ulikuwa na mstalk? Aje huwa namfollow na namwangalia yani kazi yake yote, FB, Twitter, platform zote yani zote. Sasa kuna yenye nilitry kumdm hapo. Ulimdm? Sijui kama ashafikiwa na ripoti lakini nilimdm. Acha I just hope and pray atajibu. Ringtone sasikie tu hata angekuwa mimi Ringtone mimi ningeingia box. Wow, noma sana. So Ringtone ukiangalia music yake huwa anakondem sana watu wa nini, watu wanaimba gospel alafu wanahepa wanaanza kuimba vitu zingine. So Ringtone ni mtu amekuwa kwa industry, kwa hii gospel industry for a long time. Ajai change hiyo nini, yani yako too constant. So Ringtone anaimba. So what do you say about Ringtone kwa kuimba, hiyo part ya kuimba? Umesema sifa zote lakini hujaniambia Ringtone anaimbanga vizuri nini. Sio, unajua kwanza ndo nilimcrashia juu alikuwa naimba. Unaona nilimjua through ngoma. Unaona industry. So hiyo ni kitu inani drive plus moreover mimi tu nampenda. Yani not because juu anaimba. Yes anaimba vizuri and I enjoy his song. Na ndo maana mimi umfollow. Akitoa ngoma tu na kuanga tu hapo kwanza. Isikiza. So yes, huimba vizuri, napenda vile anakuwa constant. Yani ako na mwelekeo tu. Ako na focus moja, si kama wengine ati ako hapa gospel, ako secular. Na hebu nikuulize vile ulitry kumreach out Instagram. Yani kuliendaje? Ulifika aje ulifika wapi ndo amua tu acha nimtext? Kuna hii launch ya Daddy Owen nilikuwa Kempinski. Naikumbuka. Sasa niliona tu amesema ati anataka ma qualities za dem. Imagine heaven sent. Sasa hiyo unajua mimi nakuwa nimemcrashia. So vile tu nilisikia katika dem akona hizi qualities mrembo, niko na si mimi nakuwa tu nimecrashia, acha tu nisicheze chini tena. Nisicheze chini tena. Nikaamua ni MDM, sikuogopa. Sasa tunangoja reply. Sasa by then nimekumbuka hiyo interview. Hata nilichukua hiyo interview ya Ringtone. Kuna mahali alisema alikuwa anaongelea mambo na dem. Mtu alimuuliza swali akasema nataka akipata bibi dem a woman mrembo, akue what was he saying about kuomba masaa? Alisema masaa 7. Yo tutaomba. Yo tunaomba pamoja another one nini hawa itaona shida. Kumbe you are following that conversation. Nikaona anasema 7 hours per day uko naomba, meaning in short you can fast.
Mimi hadi wacha hata ni fast. Itaeleweka. But for real, I will do that. You will do that. Si anataka dem, a lady. And I'm here. I'm not just a girl, I'm a lady. Naweza omba, tutaomba pamoja. Tutafanya stuff pamoja, kani mapenzi. Itaingiana, si ndo? Na alisema in case in short anataka mtu ameokoka. So tukisema pati ya kuokoka. Yes, wacha nikwambie kila mtu anakuwa ameokoka. Wacha nikwambie uokovu si ati unaenda church kila siku ati unaomba. Hapana. As long as you love God, unajua hiyo ni uokovu wako. So na ukikosa unaomba msamaha. Na ukiendelea. Kwa hivyo. Wanasema nini kuokoka ni si kila mtu ameokoka, ni kila mtu ameokoka. Hata nikienda niulize tu mtu umeokoka ataniambia but niwe tunajua as long as mimi napenda Mungu, mimi nasema like if I love God that's all. Na Ringtone maybe anapenda wacha nikuulize hivi. Ringtone food. Kuna vitu unaweza penda kutengenezea Ringtone, kuna mapenzi. Ukienda kama wengine wanasema bedroom iko sawa. Kamera iko sawa. Hizo vitu gani unaweza? Tuseme kwa kupika. Kila mwanaume mnapenda mademo anajua kupika, si ndio? Kabisa. That's all. So mimi nitampikia ile food ya guy, unajua sasa mimi one thing mimi nimelelewa kwa background yenyewe you have to cook na si tu kupika. So mimi mostly napenda kupika beef, unaona? Sasa like hapo unajua kuna ma spices. Akuja tu nimpigie tu ajue. Nisishinda nikiexplain. Samaki, ni wa mandizi huko. Imagine I'll just cook very well. Utampikia very well. Na by the way, Ringtone kuna wakina by the way recommend yako na wife material. Mbona ukwenda kwa wife material? Unajua sasa roho ishapenda mimi sijapenda Ringtone. Inakupiana ni Ringtone. Hajai kubamba. Obvious paka. Unajua ile unaweza kumebambika na msee na kuna ile ya kupenda mtu. Hiyo ni different things. Wasanii wote ni kama most of them wananibamba. But kwa Ringtone mimi naombe. Kunako ka feeling. Mimi angekuwa Ringtone manze ningekuwa nishaingia box kitambo manze. Ringtone tunaona ataingia box. But let's hope ataingia box. Let's hope. So I'm going to make sure that hii message imemfikia. Whether night today, whether during the night, during the day, I'll make sure hii message imemfikia. So what can you tell Ringtone? Mimi nimenyamaza. By the way, hiyo message ulimtumia. Tunaweza isoma? Unaweza isoma? Wacha niangalie. Hadi simu napigiwa hapo. So guys, Instagram. So guys, let's see the message. Mimi hata nataka kuona hiyo message mbio nione vile iko. Ile kizungu. Sijui ni kizungu ama mlimtext na kizungu manze ndo ingia box haraka. Acha tuone hiyo message. Just we are looking for the message guys, just be patient. Just be patient kidogo tu. Ringtone. Nilituma leo ni lini? Nilituma Tuesday. Leo ni Thursday. So guys, wewe ni mrefu. So guys, ebu tusikize. Hey Ringtone. I watch should I the one reading ama ni wewe? Vile tu unataka. Wewe soma. Wewe soma. Ndio ifikia bambike. Usome kimapenzi. Nikimwangalia hivi. Soma tusikie. Hi Ringtone. I watched about your interview pale Kempinski during Daddy Owen's album launch. Ukisema unatafuta dem rembo, as you can see. She's beautiful. Na mwenye anezomba 7 hours. Tuomba hata kama ni 24 hours tutaomba. Wow. In a day. I'm ready to sacrifice hizo vitu zote. Do everything for you and pamper you with love. I'm a humble lady. By the way, I'm humble.
who respects God, and I'm sure I deserve to be a woman. Wow. I also have a nice voice ya kurap. And I'm sure my collabo with you, I pray. Kwanza ukinicrashia mambo yote yatafall. Hata utajipata umeachana na rap, umeanza kuimba gospel. Nakwambia hadi sauti itakuja ile sasa mzuri. I'm sure my collabo with you can hit to maximum. Looking forward to meet you and seeing you. Na emojis to love. Yeah. Ebu pinduka director. Ringtone. Manze. Anangoja nini? Harakisha sendo? Harakisha. Hii message. So guys, this lady mi amenibamba. She's talkative, si mtu wa kuboeka ukikuwa na yeye. Ringtone, please make sure hata kama just talk to her. Hata talking to her atasikia tu vizuri. It's not a must at nini. Just talking to her na all things will be possible. Exactly. So what last thing unaweza ambia Ringtone na mafans wa Ringtone? Ringtone, jua tu mimi nakupenda. Kuna dem hapo amekucrush ile mbaya. Aki just hadi wazi zina wewe tu kuja na kupea mapenzi. Si ndo? This is an opportunity manze. Yeah. Mimi hata sisemi kitu. Hata words zimepotea. Just know nilikukrashia kutoka kitambo. Yeah, that's it. So what if Ringtone aingie box? Akiingia tu hivyo box, mimi kwanza na nila hapa chini. Niambie tu Mungu asante manzi. Asante. Juu ni real, si kufake, ni real. Na ukiingiana na yeye box, ndio box ikiingia ndani, si ndio? Nikiingia na tukiingiana zote. Ndio box ndani. Ringtone akuchukue. What else? What if mtu mwingine tena atokee anamtaka? Sasa si kama you have sema sasa yuko na property. Alafu mtu anataka kukujia. Unaweza taka iende tu hivyo nani yako. Si ulianza foundation. Wewe si ndio kweli? Unashikilia na property yangu. Ni kama mtu tu akuja tuchukue hii pasi yangu. Hatuwezi. Natoka mbio ingine. Tunapotana. Hapa ndio nasikia mashoka zimeanza kuyawekiana. Hiyo si mchezo vile nimengangana hadi unaingia DM zake. Na by the way ulijaribu kumcall? Yeah, naweza sema nilikuwa nimetry. Ilikuwa kitambo though. Yeah. Nilikuwa ngana namba though. Sasa simu ikapotea. I wish ningepatana na wewe before hiyo Kempiski event. Yeah. Mimi ningejua unamcrashia hiyo Kempiski event ningekuwa na wewe. Ningeambia tu Ringtone nimekuletea mahali ndio. Nimekuja. Ndio hii. Sasa wewe jitetee. Niona atafanya nini? So guys, imekuwa show poa. Nimekuambia uambie Ringtone the last words unasema zimepotea. Hadi imagine Ringtone unasikia tu nikujie tu. Tukujiane. Mkujie tu. So like I have a crush on you. Yeah. So you longing to meet you manze. Longing to meet you. Guys, mimi amenibamba. So guys, I'll make sure that kama we ni fan wa Ringtone, hata kama unajua fan wa Ringtone mahali, make sure this message imemfikia. Please. If you are the person watching this video, please make sure umefikishia Ringtone. In case mimi kose kumfikia, as in mimi kimfikia, wewe mfikie, huyo mfikie, zote zinakutania place moja. Si message shaingiana. Tuko tumeingia box. Exactly. Hebu ambie mafans wangu the last thing then. Mafans wako? Wangu na wa Ringtone, kila mtu. Mafans wangu obviously ni wenye watawatch na incoming. Kwanza mafans, hebu kwanza msupport. Anaitwa Martin Ringtone, mtapata hapo YouTube channel by the way. Yeah. Msupport, subscribe, si ndio? Subscribe. You hit that. Inaitangwa aje? The bell. Bell. Usimiss. Alafu utakuwa unapata notification. Zote. Like na comment. By the way unaacha comment. Unajua inasaidia mtu kugrow, si ndio? Yeah, comment. Plus mafans wa Ringtone. Hebu hiyo message na imfikie manze. Ndio tukirelease kitu moto, mimi ni rapper. By the way, sasa the next thing. Mimi ni rapper. Na wangu share rapping yako. Manze. Yeah. Ndo
Ringtone hajaifanya rap na msee ndo ilikuwa ni na crush kwanza iko tu hivi inawezekana vizuri sana na crush usisahau hivyo si hata the love imagine kwanza na imagine kuimba na my wife, my girlfriend, my everything. Imagine how does it sound? Hata ufai kusema hiyo ni kitu wezi explain. Yeah. So Ringtone, just know love you. Ringtone will love you. Yeah. So thank from you. Wambo. From Wambo. At Wambo. Uko Wambo zako poetry. ama? Yeah, by that mimi nafanya poetry. Poetry ndo nimemeja sana. So unaweza nipata YouTube hapo Wambo Poetry. Instagram Wambo Poetry, FB page Wambo Poetry na Twitter pia Wambo Poetry. Yaani zote ni Wambo Poetry. Utuambie pia password. Usiwaambie tu majina. Password manze zizi. Una kazi utaribu kazi. To hack pia. So thank you very much guys. Thank you very much guys for your time. Make sure you subscribe to the channel. Ukiingia nitaweka link ya demo hapo hivyo uchangamkie hiyo kitu pia. So thank you very much for your time. Let's meet in the next